Okay, good evening, everybody. So, hope you people are doing well. Sorry for that. Yesterday, I was met by an accident. That's why I was unable to take the classes today. So, whatever it may be. So, let's have a quick recap of the last class. Shall I start, guys? Let me know in comment section. Then only I'll come to know whether I want to proceed or want to wait. Yes. Hope my screen is visible, right? Yes. Okay, guys, let's have a quick recap of the previous class. So, in the previous class, we have started the discussion about the cloud computing. So, what is cloud computing? What are the cloud computing models? And what are the different things? So, last class objectives are defining a cloud computing shared responsibility model and the cloud models such as private, public, and the hybrid clouds, identifying use cases of the each cloud model, next consumption based model, and cloud pricing models. Okay, so from 90s onwards, or from the internet invented. So from that time onwards, for identification of the internet, we are using the cloud symbol only. So that's what the entire description of this slide. Then these are the features of the cloud computing: dynamism, abstraction, and resource sharing. So these are the features of the cloud computing. And then these are the majority of the cloud providers that are available in the market right now. So AWS is Amazon Web Services, which is available in the market and most trending and having more features. So this is what the Amazon Web Services, and then yes, next Microsoft Azure is in the second place, and then Google Cloud is in third place, and Alibaba Cloud. So it's from China. It's China. So most of the people are not accepting. So are not ready to take this Alibaba Cloud, and then IBM Cloud, Salesforce, and then so these are the cloud providers that are available in the market right now, and the cloud models. Wait a minute, someone is guys. That's what I'm telling you. Try to join the class immediately. Then only there should be no obstructions to our class. So from now, I'm telling you people that I'm not going to accept you until the concept is going to be completed. So that's why it's better to join the immediately after sharing the class link. Okay. So this is about the cloud providers, and then while coming to the cloud models, so cloud models are broadly categorized into three. So this multi-cloud is going to be introduced into the market. By 2024. So because most of the cloud providers are not ready to share the information from one cloud provider to another cloud provider, that's why it's on hold. Now the discussions are going on, so it will be introduced into the market. Then so private cloud, public cloud, and the hybrid cloud. So these are the cloud models. So private cloud is nothing but like, so you are having your own car, so you can what you are the responsible for everything, right? So you can go wherever you want, whenever you need, whatever you wanted to do, you can do. So that's what the private cloud is. That is, you just take an example of the small company having your own servers, and
your own storage devices, and your see still some more some member still one guy is trying to join. Hmm? So that's what the private cloud is. So private cloud may be hosted from your site data center. It may be also hosted in the dedicated data center offsite, potentially even by the third party as a dedicated that data center that your company. So that's what I'm telling you. If you are having your own company and you are not so adapted any cloud computing technique, so you are maintaining your own servers, you are maintaining your own data center. So at that time it's set to be in your private, right? And then while coming to the public cloud, so it's not the case. So whenever you wanted to go, so at that time it's not, these public providers are not available. Like you just take an example of or a bus, there is APS, RTC, RTS, RTC, gas, RTC. So in that, so you people are going to buy the ticket and you are going to travel from one place to another place. So in the same way, in the market, the public cloud providers are there. So they are going to provide you the cloud services. So you are going to buy the subscription. So then you are going to utilize those what the cloud. Okay, so a public cloud is a built, controlled, and maintained by the third party cloud provider. With a public cloud, anyone wants to purchase the cloud services can access use resources. The general public availability is key difference between the public and the private cloud. So that's what I told you. The key difference between public and the private cloud is general public availability. Okay, so this is what the public cloud is, and then hybrid cloud. When we come to the hybrid cloud, it's a combination of both the private cloud as well as the what public cloud. Okay, so in this hybrid cloud, so we are having the one more extra feature, that is the security. Then when we come to the multi-cloud, so assume that if you people are using the Amazon web services, and now the Amazon suddenly increased their subscription to higher amount. So at that case, yes, is there any problem? Any problem, guys? No, right? So multi-club. So we are in the discussion of the Amazon, right? So suddenly the Amazon cloud provider increased their subscription to higher amount. At that time, you are not willing to pay that particular amount. Then one more cloud provider is there, like Google. So Google having the lesser subscription price or the cost. So now you are trying to shift from that cloud provider to this cloud provider. That is Amazon web services to this Google cloud services. So, but the vendors are not accepting to share the information from one cloud provider to another cloud provider. So that's why it's still it's in pending process. So it will come into the market by 2024. No matter while you are going to start your startup, so it will be available multi-cloud. Then abstraction. So most of you people are learned about the abstraction in the Java itself. So in Java, you people learn that abstraction is nothing but a hiding up of internal details and showing the functionality, right? So in the cloud also, in cloud perfect perspective also, you don't care about the operating systems, plugins, web security, and software platform. Everything should be without any variant. Sorry, so without having consideration about these concepts, so the cloud provides you the abstraction, that is only it shows the externalities. So external details only showed by the cloud. So here you are not going to
be stressed over this cloud platform, and then dynamism. So that's what I told you. So while your company is growing up, so you need more servers and you need more storage devices. If you buy after some days, if suddenly recession or something happened, your company falls down. At that time, you wanted to, though you have the higher servers, but it's not, అంటే ఏం చెప్పాలంటే మీకు ఎక్కువ సర్వర్స్ ఉన్నా కానీ ఆ సర్వర్స్ అన్నీ మీకు అవసరం లేదనమాట. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏంటి, మీరు మళ్ళీ దాన్ని సేల్ చేయడము, ఏదో ఒకటి చేయడము, ఆ విధంగా జరుగుతుంది. సో అక్కడ ఏమవుతుంది అల్టిమేట్గా మనకి, సో మనకు లాస్ అయిపోతాను. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ ఉండకోకుండా ఏంటంటే క్లౌడ్ అనేది పే యాజ్ యూజ్ అనే మోడల్లో అనే థీమ్లో వర్క్ చేస్తుంది. కాబట్టి సో మీరు ఎంత అయితే యూజ్ చేస్తారో అంత మాత్రమే పే చేస్తారు. కాబట్టి సో ఇక్కడైతే మీరు లైక్ ఎటువంటి లాస్ లేకోకుండా మీరు పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఓకేనా. సో దాన్ని డైనమిజం అంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్కువ స్టోరేజ్ కావాలి, సో ఆ స్టోరేజ్ మాత్రమే మీరు పే చేస్తారు. ఓకేనా. సో వన్స్ మీకు ఆ డేటా అవసరం లేదన్నప్పుడు, ఆ డేటా డిలీట్ చేసినప్పుడు అవి ఏమవుతుంది, స్టోరేజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆ పర్టికులర్ స్టోరేజ్, ఎంత స్టోరేజ్ అయితే నువ్వు యూజ్ చేసి ఉంటావో ఆ స్టోరేజ్ మాత్రమే నువ్వు పే చేస్తావు అనమాట. నెక్స్ట్ రిసోర్స్ షేరింగ్. సో రిసోర్స్ షేరింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో జస్ట్ టేక్ an example of work from home. So now I'm in the poor, you people are in Kupam, and some other people are in Marabali, and some other people are in Bangalore. So we people wanted to work collaboratively. So by using the on-premises servers, so it's not possible to work collaboratively by work from home. So the resource sharing is the main advantage of the cloud computing and main feature of the cloud computing, that it will enhance us to work collaboratively from different locations. Okay, so this is what the resource sharing is. And then, so scalability, server storage, data security, data loss or recovery, maintenance. So these are the things that we already discussed in the previous class. You just go through once, and then shared responsibility model. So, in today's class, we are getting in depth in the concepts of software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. No worries. So, once after completion of today's class, you just go through the two slides. Then only you will come to know what is these software as a service and platform as a service, as well as the infrastructure as a service. Then, so these are the things. Okay, now itself I will tell you. So now you are having an idea to start a startup. So you don't have any software engineers, you don't have any admins, you don't have any infrastructures. So you don't have anything, but you want to start a startup. So at that time, the software as a service. ఓకే. సో ఇప్పుడేంటంటే మీరు ఒక్కొక్క కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆ కంపెనీకి మీకు ఎటువంటి లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కానీ, లేదంటే ఎటువంటి పెద్ద పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ, లేదంటే సర్వర్స్ కానీ ఇవన్నీ లేవు మీకు. ఓకేనా. సో అలాంటి కేసెస్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ దగ్గరికి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ వెండర్స్ దగ్గరికి మీరు వెళ్తే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీకు ఇక్కడ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్లో ఉన్నారు కదా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా కావచ్చు, ఇవన్నీ మీ దగ్గర ఏం లేవు. ఇన్ఫర్మేషన్, డేటా కానీ, నెక్స్ట్ డివైజెస్, మొబైల్ పీసీస్ కానీ, అకౌంట్స్ అండ్ ఐడెంటిటీస్, సో ఇవన్నీ మీ దగ్గర ఏమీ లేవు. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఏం లేవు, బట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో అలాంటి కేసెస్లో మీరు ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ని, ఓకేనా, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మోడల్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. సో అంటే బేసిక్గా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర డేటా ఉంటుంది. సో చిన్న చిన్న డివైజెస్ లైక్ మొబైల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో వీటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసేదానికి మీరు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే యూజ్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి, సో యూ హ్యావ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. మీ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. సో దే కెన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సచ్ యాజ్ పైథాన్, సో బోత్ ది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ లాంగ్వేజెస్, జావా as well. So and more. So you have technical people, and they are ready to do any they are capable to implement any applications. So at that time you need a platform to implement, right? So it's like a compiler. సో మీ దగ్గర ఏంటంటే కోడర్స్ ఉన్నారు, లైక్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి బాగా టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు. సో దే కెన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్, అంటే వాళ్ళు ఏ అప్లికేషన్ ఇచ్చినా చేయగల క్యాపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు మీ దగ్గర ఉన్నారు. సో అలాంటి కేసెస్ మీరేంటి
మీకు ప్లాట్ఫామ్ కావాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏంటంటే మీరు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని అయితే మీరు కాంటాక్ట్ అవుతారు అనమాట. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏం చేస్తారంటే మీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకునే ప్లాట్ఫామ్ మీద అయితే వాళ్ళు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, సో కస్టమర్ ఏమేమి మేనేజ్ చేస్తారంటే సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా కావచ్చు, దాని తర్వాత పీసీస్ కావచ్చు, అకౌంట్స్ అండ్ ఐడెంటిటీస్ కావచ్చు. దెన్ సో ఇవి త్రీ వచ్చేసి కస్టమర్ చేతుల్లోనే ఉంటాయి, ఎందుకంటే నువ్వు డేటా ఇస్తేనే వాళ్ళ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయగలరు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో మీకు మీ కంపెనీలో డిఫరెంట్ ఎంప్లాయర్స్ ఉంటారు. ఆ డిఫరెంట్ ఎంప్లాయర్స్కి డిఫరెంట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి కదా. సో లీస్ట్ వర్కర్ అంటే తక్కువ స్టేజ్లో ఉండే వర్కర్కి ఎత్తుకోపోయి మొత్తం డేటా అంతా మాడిఫై చేస్తే యాక్సెస్ ఇవ్వలేం కదా. కాబట్టి సో అలాంటి కేసెస్లో ఏంటంటే వీళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది సో ఇట్స్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ఇంటర్ఫేస్లో మీరైతే లాగిన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో అందులో ఆ లాగిన్స్ ఇచ్చేటప్పుడే మీరు డిఫరెంట్ యాక్సెస్, ఏ లాగిన్కి ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనే విధంగా మీరు చూసుకోవాలన్నమాట. సో దీంట్లో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ మోడల్ వచ్చేసి సో కస్టమర్ దాని తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని. ఓకేనా? సో రెస్పాన్సిబిలిటీలో అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, నెట్వర్క్ కంట్రోల్స్ కావచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ కంట్రోల్స్ దాకా చూడండి. ఇక్కడ బోత్ కస్టమర్ దాని తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ అనే వాళ్ళు ఇద్దరు ఏం చేస్తారంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట. బట్ సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏదో సర్వీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి సో మైక్రోసాఫ్టే మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఫిజికల్ హోస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిజికల్ నెట్వర్క్స్ కానీ డేటా సెంటర్స్ కానీ. సో ఇదంతా ఇట్స్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వచ్చేటప్పటికి సో మీ దగ్గర కోడర్స్ ఉన్నారు. సో దే కెన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రైటింగ్ కోడ్. ఓకేనా? కానీ మీకేం కావాలా, మీ దగ్గర సిస్టమ్స్ ఏం లేవు. సో అలాంటి కేసెస్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దగ్గరని కాంటాక్ట్ అవుతారు. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తారంటే సో ఇందులో చూడండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది, నెట్వర్క్ కంట్రోల్స్ మన చేతుల్లోనే ఉంటాయి, అప్లికేషన్స్ మన చేతుల్లోనే ఉంటాయి, డేటా కావచ్చు, ఐడెంటిటీస్ కావచ్చు, అకౌంట్స్ కావచ్చు, దాని తర్వాత డివైజెస్ కావచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా సెంటర్స్. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఇవి మన చేతుల్లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం రోల్ ప్లే చేస్తారంటే మీకు కావాల్సిన ఫిజికల్ హోస్ట్, నెట్వర్క్స్ అండ్ డేటా సెంటర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా? ఇది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ యొక్క డిఫరెన్సెస్. ఓకేనా? సో ఇది షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్. సో అదే మనకు ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఉన్నదనుకోండి. సో ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఏంటి, సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీరే మేనేజ్ చేసుకోవాలి, డివైజెస్ మీరే తెచ్చుకోవాలి, అకౌంట్స్ ఐడెంటిటీస్ మీరే చూసుకోవాలి, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సెక్యూరిటీ మీరే చూసుకోవాలి, అప్లికేషన్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ కంట్రోల్ కావచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, వర్చువల్ హోస్ట్ కావచ్చు, నెట్వర్క్స్ కావచ్చు, డేటా సెంటర్స్ కావచ్చు. సో ప్రతి ఒక్కటి మీరే మేనేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అది ఆన్ ప్రెమిసెస్కి. సో దాని తర్వాత క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కి, ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడర్స్కి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడర్స్కి డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో అది. సో ఇక్కడ దాకా మనమైతే నిన్న చూసాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఇది. సో సేల్స్ ఫోర్స్, సో రీసెంట్గా సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది కూడా ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో సేల్స్ ఫోర్స్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా రీసెంట్గా ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీగా మారింది. సో మేబీ ఇట్ మైట్ రీప్లేస్ దిస్ అలీబాబా క్లౌడ్ ఆల్సో. ఓకే? సో బికాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ insisting to convert to Salesforce, but security and all it's not up to the mark when compared to Microsoft Azure as well as the Google Cloud. Okay, so this is what we discussed in the last class. So hope you people are clear with the last class, right? Right, guys? Is there any doubts? If you have any doubts, please let me know in comment section. I'll clarify your doubts. So today Charante is a newcomer. Yes, Prabhudev also missed the last class. I think you now you are clear. So though you absent for the last class, so by using this glance and a quick recap, I think it's not a quick recap, so it's a recap. So now you are clear, right? Yes.
I'm asking about, yes, Kusuma also missed the last class. Prabhudeva, now you are clear, right? Want response from Prabhudeva, and also want response from Charandev also. So he's also newcomer to the class. What about the others, guys? So you people are clear, right? So these and all are not a part of internship. So you just wanted to know what is cloud, what is the cloud computing, and what is the shared responsibility model, and what are the different cloud models. So these things and all you have to know. That's why I'm telling you. So the main part will enter. No worries. So there everything is in your hand. So you have to complete the self learning also. So today we explain PPT. So likewise we are not going to explain you people. So you just you have to complete your all the what learning modules. So later we will conduct an exam. So based on that exam, we'll divide the people in will divide into the groups as for your project submission. So those who are capable to do the projects, so accordingly we'll divide. So no worries. So though you people are unaware about creating the what developing your project, so we'll help you. No worries. So there itself. So and also many of the people are facing a laptop problem, right? Laptops. How many of you people are having a laptops, your own PCs? Let me know in comment section. At least raise your hands, guys. Raise your hands. Yes, Prabhudavara having. Yes, Charan having. Dilip having. So, yes, Veena mm, Bharati, Srikar. So almost everyone having your own laptop. So Charan, you don't have laptop, no worry, Charan. So I'll create the groups as so those who are having laptops. So those who don't have laptop, so will divide, no worries. Or else you just yes, me also don't have laptops. So, okay, Shabri, no worries. Okay, Charan, this I do have a laptop. Okay, Kusuma, me also don't have a laptop. So yes, yes, yes. I'll post one survey later after this class. Okay. So, but so one thing, guys. Now you people are in your summer vacation, but for activating your student developer pack, so you should be in your college location. You should be in your college location. Okay, so we'll discuss about it later. So for activating student developer pack for your project submission, so you should be in your college location. We'll see what it's going to be. So I want everyone should get certified from the Microsoft guys. Okay, so I think you people are eager about the certificate also. So it is an AICTE certified as well as the Microsoft certificate, so which is having more value. And we from our institution is going to provide you the cloud computing workshop certificate, or else so those who didn't get the certificate, those who are not certified from the Microsoft, for them also we are going to provide the internship certificate. No worries, but the ultimate goal is to get certified. Everyone should be certified. Okay. Okay, guys. Now we'll skip into the today's class. So in that slide itself, I told you what is what. So by the end of this class, you can able to distinguish what is platform as a service, software as a service, and infrastructure as a service, and the on-premises. And then in this class, you are going to learn the new concept, that is capital expenditure and the operational expenditure. Okay, so again having the introduction about the cloud computing. So cloud computing is nothing but delivering of the computing services over the internet
computing services include common IT infrastructures as your virtual machines, storage, database, and networking. Okay, so these are the common IT infrastructures that are going to provided by the cloud providers. And then cloud services also expand the traditional IT for offerings to include the things like in IoT and machine learning and artificial intelligence. So you people are aware about this IoT, machine learning, and artificial intelligence. So these things are these trending technologies are almost these trending technologies are working on big data, right? So big data. So in Internet of Things also in home automation as well as the industries automation, this IoT is going to be used. But in IoT also the large amount of data is going to be produced. So that data is going to be stored in the storage devices. But as the data is big, so most of the vendors are trying to convert from on-premises to the cloud. So recently, our Kupam Engineering College also started a discussion about how our Kupam Engineering College is using on-premises servers. So now they are trying to shift from on-premises to the cloud. So likewise, in IoT also, large huge amount of data is going to be produced. So in machine learning also, to train the machine, we are going to use the training data, so which is which is having vast amount of dimensions as well, and also testing data also is there will be there. But while coming to the artificial intelligence, daily it's going to produce a lot of data. Then, because of cloud computing uses the internet to deliver these services, it doesn't have to be constrained by the physical infrastructure the same way that the traditional data center is. That means you need to increase your IT infrastructure rapidly. So you don't have to wait to build a new data center. You can use the cloud rapidly. So see here, guys. That's what in the starting itself I told you. So while you are trying to start a startup, so at that case you are not you don't worry about these servers, infrastructures, these things and all. You just consult the cloud providers. So I previously explained, no. So based on your requirements, you just go and approach the cloud providers. So they will help you to start your startup as well. So there you people are not going to spend much more. Oh, okay. So last time itself, we seen examples. So software as a service, in the sense, you are going to start a startup. You don't have any infrastructure. So you don't have anything. So at that case, you are going to consult the cloud provider or third party vendors to serve or create your applications. Then while coming to the platform as a service, so you are having the developers. They are capable of doing the technical, both technical as well as non-technical. They can capable of creating their project. So at that time, so you need a platform. So at that case, a platform as a service providers plays an important role in introducing or providing the platform. And then while coming to the infrastructure as a service, so you are having both. You are having all your admins as well. So infrastructure as a service providers are going to be used by the administrators. Okay, cloud admins. Here again, wait a minute, guys. Chuma, ఏమై బ్రో? నాకు తెలియదమ్మా. ఏంటికి మా ఇప్పుడు సన్ సిలిండరు ఎలా ఇప్పుడు సిలిండర్ లేదా మా ఈ రోజు ఒక రోజుకే మా రొంత గ్యాస్ ఉంటే అవుతుంది కానీ రేపు నుంచి నైట్ షిఫ్ట్ లేదంట.
నాకు కొంచెంసేపు అరసద్దు. Sorry for the inconvenience, guys. For what? For what, Shikar? Sorry for inconvenience, guys. శ్రీకర్ ఏదో క్వశ్చన్ అడిగినావు ఏమి? శ్రీకర్, unmute your mic or else you just type in the comment section. అన్న దాంతో మెన్షన్ చేయలేదు కదా. ఏది? దాంతో మ్యాండేటరీ అని ఏం చెప్పలే కదన్నా, కాలేజ్ ప్రెమిసెస్ లో వెళ్ళి చేసుకోవాలి అని. కాలేజ్ ప్రెమిసెస్లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ లొకేషన్ స్టూడెంట్ డెవలపర్ ప్యాక్కి అప్లై చేసేటప్పుడు లొకేషన్ యాక్సెస్ అడుగుతుంది. అలా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీ ఐడి కార్డ్ని ఏం చేయాలంటే ఫోటో తీసి దాని తర్వాత మీ మెయిల్ ఐడి అవన్నీ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు గిటబ్ స్టూడెంట్ డెవలపర్ ప్యాక్ ఓకేనా. సో గిటబ్ డెవలపర్ ప్యాక్ యాక్టివేట్ అయితేనే మీరు ప్రాజెక్ట్స్ సబ్మిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అది నేను కనుక్కొని మీకు చెప్తా. ఓకేనా, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. దెన్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ మోడల్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిండేది. సో చూడండి, డెలివర్స్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ విచ్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై ది థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్. అప్లికేషన్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ది వెబ్ బ్రౌజర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఎటువంటి అవేర్నెస్ లేదు, మీ దగ్గర డెవలపర్స్ లేరు. అలాంటి కేసెస్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ని అయితే అప్రోచ్ అవుతారనమాట. సో అప్పుడు థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ మీకోసము కొన్ని అప్లికేషన్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ అప్లికేషన్స్ అనేటివి ఇట్ షుడ్ బి డంప్డ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ అనమాట. సో ఆ అప్లికేషన్ని మీ దగ్గర ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉంటేనే. స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ సార్. Wait a minute, guys. I am facing problem in sharing the screen.
Yes. Aki, shut your mouth. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తారంటే మీకు ఎటువంటి అవేర్నెస్ లేదు అలాంటి కేసెస్లో మీరు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అయితే కన్సల్ట్ అవుతారు. అలాంటి కేసెస్లో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తారంటే థర్డ్ పార్టీ వెండర్కి అయితే సో ఇది అప్పచెప్తారనమాట మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని. ఏమంటే మీకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ క్రియేషన్ కావచ్చు, మీకు కావాల్సిన లాగిన్స్ కావచ్చు, అవన్నీ థర్డ్ పార్టీ వెండర్ అనేవాడు క్రియేట్ చేసి మీకు ఇస్తారనమాట. సో అది ఆ అప్లికేషన్ ఎట్లా అంటే ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రన్ అవుతుంది. సో అది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనమాట. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి గూగుల్ యాప్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, లైక్ గూగుల్ డాక్స్, సో ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ కావచ్చు, గూగుల్ షీట్స్ కావచ్చు, గూగుల్ సైట్స్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓన్లీ బ్రౌజర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ జూమ్ మీటింగ్ మనం యూజ్ చేస్తే జూమ్ మీటింగ్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ సో ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే లైక్ క్లయింట్ సైడ్ అనమాట. ఓకేనా. సో క్లయింట్ సో ఈజ్ అనే అంటే ఇతనికి ఎటువంటి అవేర్నెస్ ఉండదు అనమాట. సో అలాంటి కేసెస్లో ఇది ఎండ్ యూజర్ కానీ క్లయింట్ కానీ అనుకోండి. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ని అయితే మనం కన్సల్ట్ అవుతాం. నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే నీ దగ్గర డెవలపర్స్ ఉన్నారు. సో దే కెన్ ఏమంటే కస్టమ్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయగలరు, చేంజ్ చేయగలరు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళకు డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఇవ్వడం కావచ్చు, సో దాంట్లో ఉన్న డేటాని అనాలిసిస్ చేయడం కావచ్చు, అనలిటిక్స్ కానీ. సో అవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ చూసుకుంటారు. బట్ దే నీడ్ ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. సో అలాంటి కేసెస్లో మనకి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయితే ఉంటారు. నెక్స్ట్ విండోస్ అజ్యూర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎలాస్టిక్ బెన్ స్టాక్ అండ్ గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్. సో ఈ మూడు మనకి ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ సో ఇవి వీళ్ళు ఎక్కడంటే డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా. ఈ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ని డెవలపర్స్. నెక్స్ట్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి మీకు రెడీగా ఉన్నాయి. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఏంటి మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది, వర్చువల్ మిషన్స్ వస్తాయి, దెన్ సో ఈ విధంగా కావాల్సిన అప్లికేషన్స్, దాని తర్వాత ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కిందకి వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నా అంటే సో ఇక్కడ మీకేంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి, వర్చువల్ మిషన్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి మీ దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి మీకు కావాల్సింది ఓన్లీ స్టోరేజ్ అనమాట. సో చూడండి స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్ అండ్ వర్చువలైజేషన్ మాత్రమే కావాలి. సో వీటికి ఏంటంటే మీరు పే యాజ్ యూ గో ఆర్ పే యాజ్ యూ యూజ్ అనే మోడల్ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ మూడింటికి మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. సో మీరు ఏమీ తెలియకోకుండా ఉన్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ని అయితే కన్సల్ట్ అవుతారు. లేదు మీ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, దే కెన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ దే కెన్ డెవలప్ అని అనుకునే కేసెస్లో అయితే మీరు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని అయితే కన్సల్ట్ అవుతారు. సో అదే మీకు కావాల్సిన ప్లాట్ఫామ్ దట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, వర్చువల్ మిషన్స్ కావచ్చు, కంపైలర్స్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా. సో ప్రతి ఒక్కటి మీ దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్, వర్చువలైజేషన్ మాత్రమే కావాలంటే సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ని అయితే మనము కన్సల్ట్ అవుతాం అనమాట. సో ఇవి అడ్మిన్ లెవెల్లో అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. అడ్మిన్. సో ఇన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత అడ్మిన్ లెవెల్లో అయితే మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ని అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో ఇది అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో అమెజాన్ అనేది బోత్ అంటే మూడింటిలోనే ఉందన్నమాట. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో అదేవిధంగా మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ కూడా అంతే. చూడండి ఇక్కడ విండోస్ అజ్యూర్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో కాబట్టి మనకి అమెజాన్ కావచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు, ఈ మూడు సో 3 సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇది నెక్స్ట్. సో ఈ క్లౌడ్ మోడల్స్లో ఇంతకుముందే ఇది డిస్కస్ చేసాము. అప్లికేషన్స్, డేటా, రన్ టైమ్
రన్ టైమ్ అంటే మీరు కంపైలర్స్ తీసుకోండి, ఓకేనా. అసలు ఇక్కడ కంపైలర్స్ని అయితే రీప్లేస్ చేసుకోండి మీరు. సో కంపైలర్స్, మిడిల్ వేర్. సో మిడిల్ వేర్ అయితే మిడిల్ వేర్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్కి బ్యాక్ ఎండ్కి కనెక్ట్ చేసేది మిడిల్ వేర్ అనమాట. సో ఆ మిడిల్ వేర్ని యూజ్ చేసుకొని మనము బోత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వర్చువలైజేషన్ కావచ్చు, సర్వర్స్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ కావచ్చు, నెట్వర్కింగ్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ ఆన్ ప్రెమిసెస్లో మీరే మేనేజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనము ఇంకొకటి ఏం చెప్పాను, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. మనం రైట్ టు లెఫ్ట్ వద్దాము. సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్లో చెప్పాము, మీరు ఎటువంటిది మీకు అస్సలకి ఏమే కానీ అవేర్నెస్ లేదు, అలాంటి కేసెస్లో మీకు మైక్రోసాఫ్టే ఏం చేస్తుందంటే అప్లికేషన్ కావచ్చు, డేటా కావచ్చు, రన్ టైం కావచ్చు, మిడిల్వేర్ కావచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ, వర్చువలైజేషన్ కానీ, సర్వర్స్ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, నెట్వర్కింగ్ కానీ, ప్రతి ఒక్కటి ఏం చేస్తుందంటే మైక్రోసాఫ్టే చూసుకుంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వచ్చేటప్పటికి, సో నీ దగ్గరే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, నీ దగ్గర డేటా కూడా రెడీగా ఉంది. సో డేటా అప్లికేషన్ మాత్రమే మనం మేనేజ్ చేస్తాము. కంపైలర్స్ కావచ్చు, సో ప్లాట్ఫామ్ అంటే కంపైలర్స్ కింద వస్తుంది కాబట్టి, సో కంపైలర్ కానీ, మిడిల్ వేర్ కానీ, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ, వర్చువలైజేషన్ కానీ, సర్వర్స్ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, నెట్వర్కింగ్ కానీ, సో ఇది ప్రతి ఒక్కటి మేనేజ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వచ్చేటప్పటికి, సో నీ దగ్గర డెవలపర్స్ ఉన్నారు, దాని తర్వాత నీకు కావాల్సిన వర్చువల్ మిషన్స్ కావచ్చు, నీకు కావాల్సిన ప్లాట్ఫామ్స్ కావచ్చు, అన్ని నీ దగ్గర ఉన్నాయి. సో అలాంటి కేసెస్లో నువ్వు ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటావు, డేటా కావచ్చు, అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, మిడిల్ వేర్ కావచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు. సో నువ్వు ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే వర్చువలైజేషన్, సర్వర్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్ మాత్రమే. సో ఇట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట, ఓకేనా. సో ఇది క్లౌడ్ మోడల్స్లో సో షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ అనమాట, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ Capex and Opex. So Capex is nothing but capital expenditure. Opex is nothing but operational expenditure. So first మీ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ తీసుకుందాం. సో do you have any experience or do you heard about it, Capex and operational expenditure? I think you people are studied in MEFA. Capital expenditure, operational expenditure. Do you have any experience or do you heard about it anywhere? Yes, Shabreen, Charan. Okay. What about others, guys? Do you have any? So sorry. Do you heard about it? No, no, no. Srikar, no. ఓకే. సో మనం జనరల్గా ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి, ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ జనరల్ వర్డ్స్లో చూద్దాం. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే, క్యాపిటల్ అంటే నువ్వేంటి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో నువ్వు ఒక దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, లైక్ నువ్వు స్టార్ట్అప్ ఎత్తుకొని నువ్వు ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తాను. సో కంపెనీని స్టార్ట్ చేయాలంటే నీకు కొంచెం మనీ అవసరము. సో ఆ మనీతో పాటు నీకు కొన్ని సిస్టమ్స్ కావాలి. దాని తర్వాత ఏవేవైతే నీ కంపెనీ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు ఏమైతే నువ్వు ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టినావో అవన్నీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట. క్యాపిటల్ అంటే పెట్టుబడి అనుకోండి, అంటే తెలుగు వాళ్ళకి, ఓకేనా. సో క్యాపిటల్ ఏమంటే పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మీరు. సో ఆ పెట్టుబడి పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ని ఏమంటామంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట. సో మీరు ఏదైతే సిస్టమ్స్ మీద కానీ, దాని తర్వాత డేటా కేబుల్స్ కావచ్చు, దాని తర్వాత మీ ఆఫీస్లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, లైక్ వాటిల్లోకి మీరు స్పెండ్ చేసే మనీ ఏంట్రా అంటే అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమంటే, సో మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు, ఓకే, దట్స్ గుడ్ అండ్ ఫైన్. ఇప్పుడేంటి, మీరు ఆ కంపెనీని రన్ చేయాలి కదా. సో కంపెనీని రన్ చేయడానికి మీకు కొంచెం మనీ అవసరం ఉంటుంది, ఓకేనా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, అవి ఖరాబ్ అయిపోయాయి. సో కొత్త సిస్టమ్స్ కావాలి, కొత్త సిస్టమ్స్ కొనాలనుకుంటున్నావు. సో వాటికి మనీ స్పెండ్ చేస్తావు. దాని తర్వాత నువ్వు మీ ఎంప్లాయర్స్కి అయితే నువ్వు శాలరీస్ ఇవ్వాలి. సో అది కూడా ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తుంది. నువ్వు నీ కంపెనీని రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయర్స్ రావాలి కదా. సో ఎంప్లాయర్స్కి పే చేస్తేనే కదా వాళ్ళు వచ్చి ముందుకు చేస్తారు. సో అది కూడా ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తుంది. నెక్స్ట్ నీ బిజినెస్ అనేది గ్రో అయ్యింది. సో గ్రో అయిన తర్వాత ఏంటంటే నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే లైక్ అప్డేట్ అవ్వాలి కదా. ఎప్పుడు పాతగానే ఉండడం కాకుండా అప్డేట్ అవ్వాలి. సో అప్డేట్ అవ్వడానికి కొన్ని యాప్స్ కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్స్ కావచ్చు రిక్వైర్ అవుతాయి. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తాయి,
Okay, now. So now you people are clear about it, right? So what is capital expenditure and operational expenditure, right? Do you want me to explain again? Are you people clear? Let me know in comment section. Yes. What about others? Not one, sir. Sorry, Prabhudeva, I'm not getting you. Want to explain it again? Yes, sir. ఎస్ సో క్యాపిటల్ అంటే పెట్టుబడి అంటే తెలుగు బాగా అర్థమవుతుంది కదా ప్రభుదేవా సో నువ్వు తెలుగులో ఓకే Yes, అంటే sir. నేను చెప్తా Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. సో ఇప్పుడు పెట్టుబడి అంటే తెలుసు కదా స్టార్టింగ్లో నువ్వు పెట్టుబడి పెడతాను ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకున్నావు నువ్వు తెలుసు సార్. ఫిష్ మార్కెట్ తీసుకుందాం బా ఫిష్ మార్కెట్ కావచ్చు లేదంటే చికెన్ సెంటరే అనుకుందాం చికెన్ సెంటర్లో నీకు ఏమేమి కావాల్సి వస్తాయి ఒక వెయింగ్ మిషన్ ఓకే. కావాలి దాని తర్వాత అక్కడ కావాల్సిన యాక్స్ కావచ్చు అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ ఏంటంటే అక్కడున్న నీకు కావాల్సిన రూమ్ కావచ్చు స్పేస్ కావచ్చు అదంతా ఏంటంటే నువ్వు క్యాపిటల్ అనమాట నువ్వేంటి పెట్టుబడి పెట్టినావు దాని మీద పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత సో దాన్ని ఏమంటున్నారంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటున్నారు పెట్టుబడికి పెట్టిన ఖర్చు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఆ చికెన్ సెంటర్ పెట్టినావు ఓకే సో ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ నీ చికెన్ సెంటర్ని నువ్వు రన్ చేయాలంటే నీకు కోల్ కావాలి కదా అదే హెన్స్ కావాలి కదా సో ఆ హెన్స్ని Yes, తీసుకొని sir. Yes, sir. ఆ హెన్స్ మీద నువ్వు పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట సో నువ్వు ఓకే నువ్వు ఒక్క సారీ అంటే నువ్వేమనుకోవద్దు చికెన్ సెంటర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానని మీకు అర్థం కావాలనేసి చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఒక వర్కర్ పర్లేదు ఉంటాడు సార్. నీ దగ్గర ఒక వర్కర్ ఉంటాడు ఆ కోళ్ళని కోయడానికి కానీ దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి కానీ సో అతనికి నువ్వు ఇచ్చే వేజ్ కావచ్చు అతనికి నువ్వు ఇచ్చే సాలరీ కావచ్చు అది కూడా ఏంటంటే మనకి ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్కి డిఫరెన్సెస్ నో యూ క్లియర్ రైట్ సో ఇంకా ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ కాల్ చేయి క్లాస్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే ఇది మెఫాకి రిలేటెడ్ ఉంది సో అంటే మనం ఇక్కడ క్లౌడ్ ఏమంటే క్లౌడ్లో Yes, sir. నువ్వు పే యాజ్ యూజ్ ఉంది కాబట్టి లేదంటే నువ్వు ఎంత యూజ్ చేస్తానో Okay, దానికి మాత్రమే పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు ఎంత స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు సో ఇవన్నీ చేసుకున్నారు అయితే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్కి ఎంత పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీటికి క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది ఓకేనా సో దీని గురించి మళ్ళీ మనం చూద్దాం అంతా మనం మనీ గురించే మాట్లాడతాను అంటే సో ఇది మొత్తం మెఫాకే మేనేజ్మెంట్ ఎకనామిక్స్కి అయితే మనకి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ దాని తర్వాత ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఇది చూడండి వెన్ comparing IT infrastructure models, there are two types of expenses to be considered. So that is capital expenditure as well as the operational expenditure. మనం IT infrastructure లో two types of expenses అయితే కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Capex is typically a one-time upfront expenditure to purchase or secure tangible resources, a new building, repairing the parking lot, building a data center, or buying a company vehicles are examples of the capital expenditure. సో అదే చెప్పాను నేను ఒక్కసారి స్టార్టింగ్ మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఏవైతే కొంటున్నారో సో అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తాయి ఓకేనా సో దీంట్లో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి తీసుకున్నారు బిల్డింగ్ అప్ ఆఫ్ ఎ డేటా సెంటర్ అండ్ బయింగ్ ఏ కంపెనీ వెహికల్ సో కంపెనీ ఎంప్లాయర్స్ కోసం వెహికల్స్ కొంటాం కదా బస్ కావచ్చు ఆర్ హైయర్ అథారిటీస్కి అయితే మనం వెహికల్స్ లైక్ కార్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా సో అవి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తాయి ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ దెన్ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేటప్పటికి సో ఈ స్పెండింగ్ మనీ ఆన్ ది సర్వీసెస్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఓవర్ ది టైం ఈ కంపెనీ రన్ చేసేటప్పుడు సర్వీసెస్ పైన కావచ్చు లేదంటే ప్రోడక్ట్స్ రా మెటీరియల్స్ మీరు ఏదైతే కొంటున్నారో ఆ మెటీరియల్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసే మనీ కావచ్చు ఇదంతా ఏంటంటే ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కిందకు వస్తాయన్నమాట సో